Mnangagwa set for final decision after ZANU PF and the Triple C's CAB3 triumph in Senate. Kusangana kwa taita zvakare pana pa channel yenyu Makaba News patinobata nawo dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingoti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekusapota YouTube channel yenyu yeMagaba News inouya nenawo dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tiri kubata about nawo yeCAB3 passes Senator as Mnangagwa reshaping ZANU PF politics apo pavari kutanga kuisa another mumwe mutemo wavari kuda kuti waaprovwe. So wakabva kuNational Assembly zvinozvi wapfuura mumasenata yamirira kuti ichiende kulower house kuti ichinge ichigadziriswa kuti vaMnangagwa vachisaine CAB3 iri kuti pakuwirirana kwavo nemavice president avo kuti vachange vachisaina here about CAB3 iri. So pobudiswa nhau dzichiziviswa kunzi pamasenators ese vanosanganisira vetriple C pamwe chete neveZANU PF apo paidomwa pachinzi masenators acho aifana kunge pakasainwa nevanokwana kuita 54 mavotes evari kusapota bhiri raipasiswa. Asi nezuro takaona kuti i4 chete vakaita against this CAB3 and 75 mavotes akaenda kusapota CAB3 iyi yakaita kuti ZANU PF ipembere zuva ranhasi chete taenda neCAB3 vachiti vane 90 something percent yavawina paCAB3 and vasengezo shabango vainzi vakamoita meeting nezuro nemaZANU PF officials vaonekwa vasipo palist revanhu vari kuopposa bhiri iri apo vachiti vari muparliament vari kumirira vanhu voonekwa zvakare vachisapota bhiri iri. Zvaita kuti nhau idzi dzigoziviswa munyika yeZimbabwe tichikomentwawo nevakasiyana-siyana apo padzanyorwa dzichiziviswa naHope Ching'ono and also Rutendo Benson Matinyarara achitaura about nhau yebhiri iri sezvo muparliament kuma MPs pamwe chete nekumasenata so far kwasainwa kwamirira kuti vaMnangagwa vachirisaine pamwe chete nevatevedzeri wavo kuti richange richibvumwa here. So vanhu vamirira kuti vanzwe kuti vaMnangagwa pavaidoma vachiti I'm a constitutionalist zvichange zvichishanda here apa kana kuti vachangosaina. So according to news, Zimbabwean senator has voted in favor of the controversial constitutional amendment bill number 3, making a major development in the country's political landscape. According to reports shared by journalist Hope Ching'ono, the bill passed the Senate with 75 votes in support, 4 against and 1 absent. The vote means the legislation has cleared another important stage in Parliament and now awaiting the remaining legal processes before it become a law. A political activist Rutendo Matinyarara also react to the development, writing that the Senate had voted for the CAB3 with only 4 senators opposing it. He added that the bill would proceed through the final parliamentary procedures before being sent to President Emerson Mnangagwa for the assent. The passage of CAB3 has immediately sparked intense debate across Zimbabwe. Supporters add that the amendment is necessary for the governance reforms and constitutional adjustment. Critics, however, believe the proposed change could significantly alter Zimbabwe political system and the way future leaders are chosen. Among the issue being discussed by the commentators are proposal that could affect presidential term and the process used to select a future presidency. Some analysts have urged that the bill could increase the influence of parliament in leadership transition, while others expressed the concern about the potential long-term impact on democratic processes. Hope Ching'ono described the vote as one of the most significant constitutional development in recent Zimbabwean history. He urged that the amendment could shape the country's political future for many years and is likely to remain the subject of legal, political and constitutional
debate. The vote has also triggered the fresh discussion about succession politics within ZANU-PF. Political observers continue to debate what the bill could help mean for various political figures and future leadership contest. However, many of these discussions remain speculative, as the actual impact of the amendment will depend on how it implement and interpret once the legislative process is complete. Meanwhile, Rutendo Matinyarara expressed disappointment with the outcome, posting a brief reaction shortly after the Senate vote. His response reflects the concern of some Zimbabweans who believe the amendment could have a far-reaching consequence for the country's political direction. The Senate vote comes after weeks of public debate, political lobbying, and the intense discussions both inside and outside Parliament. The issue has attracted attention from political parties, legal experts, civil society groups, and ordinary citizens who have been closely following the process of the bill. With the Senator having approved the CAB3, attention now turns to the next procedure steps. Many Zimbabweans will be watching closely to see how the process unfolds, what impact the proposed constitutional change may have on the country's future. Mura Zimbabwe ndo zviri kubuda ndo nawo iri kuitika. So CAB3 passes. Zimbabwe Senator votes 75 kwa 4 as the constitutional bill clears major hindo. So mura Zimbabwe ndo nawo iri kubuda pachitiko ichi pa CAB3. So pamira kuti paende another stage, semanyorerwo aitwa achiziviswa nevakasiyana siyana sezvanyorwa naRutendo Matinyarara achizivisa achiti for white against. I think it's safe to say we expect it now. The bill will go back to the lower house to be signed by the clerk and sent through to the president for a sanction. So ndona wiri kubuda apa kuti richange richidzokera kuma clerk parliament nema speaker ana Jacob Mdenda ndo vachange vachiri asaina bepa iri vochizoridzorera zvakare kuna vaMnangagwa kuti vachione kuti vanoribvuma here kana kuti iwo muridzi anogona kusaribvuma. So now mukutaurika kwayo yaita kuti vanhu vago budisa mashoko achiti hapana kwatiri kumirirwa muparliament. Chigemu ichi ZANU-PF regaiti chakatambwa kudhara nekuda kwekuti vasengezo chabango vacho vaita kunge vari kuda kupikisa, asi zuva ranhasi vabudisa mavara avo kurakidza kuti vari kudivi ZANU-PF 100% kwete zvokuda kunyepera ruzhinji. Ndidzo nhau dzatira takabata pano pachannel yenyu patinobata nhau dzakasiyana siyana tichiti munoti chi nenhau yatauya nayo paMagaba News YouTube channel yekupaziswa kwaitwa nemaseneta panhau yeCAB3. Ndidzo news dzatinadzo ndokutenda nekutsikira kwamaita.